Hello teacher! So ngayon po sa video na ito, pag-aaralan naman natin yung format from DepED of a project proposal and completed project for innovation in schools. So ano ba yung mga format na dapat natin gawin o i-design regarding sa paggawa ng project proposal at kapag nakompleto naman ito or completed project for innovation. So dalawa po to. Kapag nagpo-propose pa tayo ng project ng ating innovation at yung na-complete na project. So, ano ba yung mga parts nitong dalawa na to sa paggawa? So, yan yung pag-aaralan natin sa video na ito. So, muli kasama ninyo si Teacher Bean. Bago muna natin syempre simulan itong video na ito, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe at click mo rin yung notification bell para maging updated ka sa mga latest educational video. Okay. So, ito ang ating innovations project ay nakakomply regarding sa ating Republic Act number 9155, which is about the governance of basic education, Act of 2001. So, dito, pinoprovides yung among others, yung pag-i-strengthen ng ating school-based management or SBM. So, by further developing the governance of education at of schools, empowering yung school heads, yung mga non-teaching personnel, in expanding the community sa participation and involvement in making a delivery of educational service to the learners which is more responsive, efficient, and effective. Ito nga sa pamamagitan ng mga school planning and improvements na makikita natin ng different specific intervention through nga sa mga project na ini-initiate natin sa ating paaralan o yung mga ginagawa nating projects tulad nga nito. So, it's dito nga ini-encourage tayo na mag-create na at mag-innovate ng school-based initiative projects. So, dito mas ini-encourage tayo para towards the improvement of teaching and learning process and school governance. So, dito, mas makakatulong o ano yung makakatulong sa ating mga estudyante, nagkikreate tayo ng project, nagpo-propose tayo ng mga innovations, ini-implement natin, inaaral natin, ini-study natin, na makakatulong sa ating mga learners, na pwedeng sa learners, pwedeng sa management, pwedeng sa curriculum, pwedeng sa instruction. So, yan yung mga pwede nating maisip na project na makatutulong sa ating paaralan. First, let's define muna natin yung tinatawag na innovation. So, ano ba yung innovation? So, meron tayo dito, ang ibig sabihin ng innovation, a process that involves multiple activities to uncover new ways to do things. So, sinasabi nga ng innovation, dito nag-i-introduce tayo at nag-i-implement ng new ideas or methods. So, it can be defined nga as a process of involves multiple activities para maka-uncover tayo ng new ways makabago na gagawin. So, dito sa new innovation, we can realize with creativity at dito kailangan ang mga tao mag-think outside the box in order for us to develop and enhance different activities. So, at this time nga, marami na nababago. So, we are positioned in a fast-paced environment where technology is advancing and globalization is increasing. So, marami ng pagbabago, marami ng technology na na-utilize ngayon, may internet. So, napakabilis magbago. Nababago din yung mga way of yung ating teaching strategies. Nag-a-adapt tayo sa pagbabago. Kasi baka nabago na yung ating curriculum, naging K-12. So, nag-adapt tayo doon, nagkaroon ng changes. So, kaya tayo nagkikreate ng innovation para dito. Kasi there are some strategies or techniques na hindi na magiging effective at this time dahil nga sa mga pagbabago sa ating curriculum at sa ating environment na mas kailangan natin mag-adapt sa changes at for our learners para able pa rin tayo makaproduce ng quality educations from them. So, ito nga yung mga different projects na pwede natin gawin. And ano ba yung mga parts ng ating innovation? So, meron tayo dito. Una, of course, yung name of proponent. So, sino ba yung nag-propose, yung gumawa, at nagsagawa ng pag-aaral. So, yun yung pangalan nyo. Then, project title. And then, project time frame. Pag sinabing project title, of course, ano ba tungkol sa yung project nyo? Lalabas siya sa pinaka-title. Ano yung objectives nyo? Makikita rin sa pinaka-project title. And then, yung project time frame. Pag sinabing project time frame, until when this project will be
kailan gagawin, sa kailan sisimulan, kailan i-monitor. So, yan yun, dito yun. It's almost, usually kapag mga innovation, almost a half of the school year. So, yun yung ating inilalagay dito sa part na to. So, ito naman yung for aspect regarding sa paper. So, of course, in description, we have the font for headings. It should be boldface serif or sans serif size. Then, font for text, 12 point serif times New Roman or yan, ito, nakikita nyo naman. Then, margin layout, standard lang, each one column, single-sided. And then, yung paragraphing, dapat naka-indent, no line skip between paragraphs in a section, and yung page number bottom centered. At yung paper spacing, it should be letter 8.5 and 11. Then yung spacing ay 1.5. So 1 and 5. Yan, 1 and 5. So regarding naman sa unang part, so bahagi ng ating research, meron tayong tinatawag na project contacts. So ano ba yung makikita sa project contacts? Okay, pag sinabi natin project contacts, dito makikita natin yung list of persons who are involved with the project. Sino yung mga na-involved sa ginagawa natin project na to and can be matatawagan sila. Dito ilalagay natin yung pangalan nila, title, roles in the project, and yung phone number kasama yung email address. So, yung mga lahat ng ma-involve sa project na to, kunin mo yung kanilang mga information na nabanggit. So, yan yun. Part 2 is yung project summary. So, dito, the goal of this section is to present yung mga reasons for doing this project. So, ano ba yung purpose mo para ginagawa tong project? Dapat nakastate yan dito sa project summary. So, in this section, in particular, it's essential to write concisely and clearly. Dapat mapaliwanag mo siya ng mas maayos and be able to answer the following questions. So, hindi sobrang haba, but what we call it, clearly, yun, precise. So, we have first question, dapat masagot mo to, why are you doing this project? Of course, bakit mo ba to gagawin? What will you be doing? So, ano yung gagawin mo para maisagawa to? How will you be doing it? Paano? So, who will be doing it? Sino-sino yung pwedeng ma-involve? So, where it will be be done? Okay, saan? Then, how long will it take? Gaano katagal? Yung time frame. And how much will it cost? So, meron po tayong price din dyan. Malalagay natin siya sa project summary kung magkano yung magagastos for this project. Next is yung project background. So, project background na tayo. So, dito po, sa project background, it explain mo dito kung ano yung mga needs and problems you are trying to solve. So, diba? So, yung mga reason of solving this problem. So, ano ba yung mga dahilan mo kung ba't mo ginagawa itong project at yung brief setting and history behind the project. So, of course, paano ka nagsimula on this kind of project? Ano ba yung background mo? So, ano yung naging dahilan mo? Ano yung mga experience it will come into your experience? Naranasan mo sa school, kaya gusto mo may problema kang gustong isolve dahil naranasan mo nga to sa school, di ba? So, usually, dun ka makakagawa ng magandang project based sa experience. It should be no more than hindi dapat one page only. It refers to supporting documents. Lalagay mo dito yung project design or layout. And can be placed in index. So, di ba? Not more than one page. So, yun po yung sa project background. Part 4 is yung project objectives. Yung goals the project is aiming to achieve. So, ano ba yung dapat natin ma-achieve? Ano yung goals mo? You can set 3 goals for this. Diba? Ano ba yung gusto mong ma-achieve based dun sa ginawa mong title o based dun sa isosolve mong problem, diba? Pwede ka mag-come up ng 3 goals mo dyan. Diba? Parang sa lesson plan planning lang, you are designing a lesson to attain some objectives. Ganun din sa projects na gagawin mo. Then, yung project methodology, it details the plan for how the project objectives will be achieved. So, dito po sa section na to, you will usually start with a description of overall project. Yung pinaka-description po ng ating project o proyekto or innovation, yung kanyang definitions, nilalaman, content, dito po. So, dito, may part 3. 3 parts siya. So, we have first, letter A, we have work breakdown and task time estimate. So, dito yan.
yung work breakdown, and yung pinaka-task time estimates po natin. So, dito, lalagay natin yung time frame. Dito, it should create the detailed project schedule. So, make a list of tasks that will be performed for this project. Yung task, anong gagawin activities. Make sure this is the list is complete enough and the task is broken down. So, itemize mo siya. Time frame. Yung objectives mo doon sa pagsasagawa ng ganong activities. Then, yung activities, kailangan gamit at yung expected outputs na dapat makam up mo at that time na ginawa niyo yun. So, dito po siya. Next naman is yung project yung deliverables. Dito po, ilalagay natin, these are the product that will be delivered to the client. So, dito, ililista nyo yun, ano yung mga products that will be delivered to your client at the end of the, at the end and throughout the project. So, make sure po, okay, nawala, balikan natin yan. Make sure po na naka-include dito yung description no product of the deliverables. So, dito po yun, lalagay nyo lang. So, part C po ay yung project risk management. Dito po, naka-details yung mga significant project risk. Ano yung mga pwedeng mga risk? At dito, delineates nyo yung mga plans to alleviate or control them. Pag nagkaroon ng ganyang problems, how you will control it or handle, and make sure that you address the risk likelihood of occurring as well as its impact on the project. Ano yung pwede maging impact yun sa project and the school. So, i-emphasize nyo din po yan dyan. So, mga possible na maging problems may encounter during these projects and how will you handle it. So, dyan po natin ilalagay. Then, next part po is project cost. So, dito po yung project budget. Lalagay natin. Then, yung sources, it should not come from the MOE fund. So, hindi po pwede yun. Pwede siya sa donations, but not on the MOE fund. So, yan po yung panggagalingan ng project. So, lalagay nyo dyan. Ano ba yung mga pagkakagastusan nyo, mga materials na bibili nyo, at yung mga resources, yung pagsasagawa ng research, ilalagay nyo po dyan. So, dito po, sa part 6, mula nung part 1 na akin diniscuss, yung po ang unang part na tinatawag nating DepED, yung pinaka-proposal for innovation, proposal project for innovation. So hanggang dito po sa project cost, yan yung isasabi nyo for project proposal to your head, school head, principals that will endorse to your higher superior. So yan po yun, supervisor. So dyan po yung pinaka-project proposal. So, kapag na-approve na siya, magkakaroon ka na ng, pupunta ka na sa next part. So, of course, ano ba yung susunod na part na? So, hanggang dyan po yung ating proposal, So, kapag nagkaroon ng approvals with the study, so, ito na po yung susunod. So, magdadagdag lang po tayo. Susunod po ay monitoring and evaluation. So, dito na po yung susunod na step sa monitoring. So, yan po yung idadagdag na natin, i-monitor na natin. They will describe how progress will be evaluated throughout at the end and at the end of the project. Pinaka-monitor na po. You will formulate a clear indicators for objectives and results. Ano na yung mga nababago, ano na yung mga naging resulta, diba, mga changes sa mga study. And next po is next steps. You will action required for sustainability of the project. You will specific na yung mga actions, yung mga steps na, pwedeng 3 steps po yan, yung ginagawa nyo na to maintain, monitor, implement the projects. Yan na po yun. Then, yung pinaka-last po, yung pinaka-appendix. Yan. Ito na po yun. So, dito na po yung ating pictures, letters, yan, bill of materials, receipt of deliverables, letter of acceptance, approved evaluation from signed by project, evaluator. So, ito po yung last parts natin. Yan, makikita nyo naman po. So, yan lang. Ayan yung mga parts na for DepEd. Diyan na po yung ini-implement na natin yung innovations. Yan. Kapag na-approve na nga dun sa ating unang proposals, ito na po yung pinaka-project na natin. Yan. So, ito po yung mga parts nga ng ating
project proposal. Pag completed project na po, yun po yung hanggang sa pinakadulong parts. Kapag project proposal lang, hanggang dulo siya sa pinaka-cost, estimated cost, o yung pagbabudget na natin. So, yan po yung pinaka-format ng ating part for innovation. So, teacher, ngayon po, sana po natutunan natin at ma-implement natin o magawa ito or masagawa ito sa ating mga schools. Although it's somehow challenging, but of course, if you're experiencing some problems, encounter, pwede nyo pong gawan yun. At magkaroon kayo ng innovation from there or ma-share nyo sa other co-teachers nyo para makatulong po sa inyong school. At ngayon po, kung may tanong po kayo sa topic na ito, wag lang po tayo mahiya at type po natin sa baba sa comment section. At if nagustuhan nyo itong video na to, please click the like button. So maraming salamat. Till next time, with Teacher Bean.